Guys, so మనం పారాగ్లైడింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అన్ని సెటప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఫుల్ దిస్ ఇస్ ద గైడ్ టికెట్ అండ్ గైస్ హోప్ వి ల్యాండ్ బ్యాక్. మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి సేఫ్ గా వస్తామని అనుకున్నాం. సో గైస్ మేము అందరం కలిసి టాస్ చేసాం. సో నెవ్ నేమ్ వచ్చింది. సో నెవ్ ఇప్పుడు పారాగ్లైడింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. సో ఇది ఒక 3700 రూపీస్. గైస్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ రోప్స్ చాలా 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 తిరిగి ఉన్నాయి. పర్లేదు తెరిచి వెనక్కి వస్తామని కోరుకుంటున్నాను. మొత్తం సెటప్ అంతా చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో గైస్ ఇది 3700 రూపీస్ అయింది. సో అందరికి వెళ్ళాల్సి కుదరదు, కొంచెం మనీ కూడా యూనో ఎక్కువ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నెవ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే కింద సేమ్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన ఏరియాలో ల్యాండ్ అయితే అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఓన్ గా వెహికల్ అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ మమ్మల్ని రోదంగ్ పాస్ డ్రాప్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంతా సెటప్ చేస్తున్నారు. Not really. I'm really excited. Very excited, guys. Live design vlog going on. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు స్టార్ట్ చేయరు. వాళ్ళు విండ్ ని టెస్ట్ చేసి కరెక్ట్ టైం లోనే యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ప్రికాషన్ బెల్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో గైస్ ప్రికాషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వెళ్ళేటప్పుడు బెల్ట్, సీట్ బెల్ట్ అన్ని కరెక్ట్ గా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి. లేదంటే 1 సెకండ్ ఇస్ ఎనఫ్, జారిపోయి అలా కిందకి వెళ్ళి. సో గైస్ అంతా సెటప్ చేస్తున్నారు. బెల్ట్ ఇంకా బ్యాగ్, అటాచ్మెంట్ బ్యాగ్ అన్ని, ఫాస్టింగ్ బెల్ట్ ఇక్కడ, ఇంకా హెల్మెట్ కూడా ఉంది. మనకి హెల్మెట్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. సో గైస్ మనకి హెల్మెట్ కూడా ఇచ్చారు. సో గైస్ ఇప్పుడు నెవ్ వేసుకుంటే బ్యాగ్ లోపల ఒక చైర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోగానే యాక్చువల్లీ కూర్చొని ట్రావెల్ చేయాలి. యూ హావ్ టు సిట్. గైస్ హోప్ క్యా భయ్యా ఇప్పుడు నెవ్ ఫుల్ డ్రోన్ వ్యూ హెయిర్ వెనక్కి పెట్టమని చెప్తున్నారు. విల్ హోల్డ్, యూ కెన్ టై ఇట్. వావ్ గైస్. సో గైస్ చైర్ కూడా ఉందండి వెనకాల, అందుకే చాలా పెద్ద సెటప్. వెనకాల ఏదో ప్యాక్. Okay, this is the bag of the parachute, so they'll have to pack it back obviously. Yeah, so we'll be going to all the way there, and from there they'll be taking us back. సో గైస్ ఇక్కడ కాస్త ముందుకి వచ్చి నుంచోమని చెప్పారు. ఇక్కడ చూస్తే క్లిప్, అటాచింగ్ వైర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆయన వెనకాల సెట్ చేస్తున్నారు. I got blue. Great. Yay, blue. Blue is our lucky color, guys. He's setting it up. Oh, madam. Such a huge paragliding set. ఎంత పెద్ద పారాగ్లైడింగ్ ఉంది అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ఒకరు జస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్నారు. Guys, this is the view. This is where we start. They have to set up all. Oh shit. Guys, చూస్తే చాలా 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 సన్నంగా ఉన్నాయి ఈ వైర్స్. ఇంత సన్నటి వైర్స్ ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఎలా మోస్తో తెలియదు అయితే. సో గైస్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ హియర్. వ్యూ అంతా ఇలా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం ఒకరిని చూస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు. సో వాళ్ళు స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్లీ వాళ్ళు పరిగెడతారు ఫర్ దట్ ఇనిషియల్ పుష్. స్టార్టింగ్ లో అలా పరిగెట్టి ఒకసారి ఆ ఎయిర్, ఆ పారాగ్లైడ్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యాక మెల్లగా మనం కూడా ఆ పారాగ్లైడ్ తో ఫ్లై అవుతాం. చూడండి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా దూరం రీచ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ పారాగ్లైడ్ ఇక్కడ సెటప్ చేస్తున్నారు. సో రెడీ అయిపోయింది.
नहीं खड़े खड़े चलना है, ठीक है। एंड नीचे मैम, हाँ तीन से एंड नीचे। ओके guys. సో ఇనిషియల్గా మనం కూడా కాస్త పరిగెట్టాలి, ఆ తర్వాత కాస్త గాలి అవన్నీ బ్యాలెన్స్ అయ్యాక అలా ఎగిరి 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 అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. హోప్ వీ డూ ద రన్నింగ్ బెటర్. మధ్యలో ఆగకూడదు కదా, సో చలో. ఓకే. Oh guys, so the start అయింది. Shit, guys, beautiful guys, look at the mountains there. Fine చూడండి మన paraglide, beautiful. You can see the road here, road, mountains, shit, beautiful. ఇంత పై నుంచి ఇంత వ్యూ అమేజింగ్ కదా. గాలి కూడా చాలా చల్లగా ఉందండి, ఫుల్ చల్ల గాలి ఫేస్ కి ఇలా కొడుతుంది. ఓ మై గాడ్, కింద చూడండి ఫుల్ రోడ్, సైడ్ అంతా రోడ్. షిట్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మనం ముందుకి వంగకూడదంట, బ్యాక్ ఇలాగా వంగుని ఉండాలి, లేదంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. So guys, look at this amazing view, so beautiful. So this is the down view. Look at the mountains behind us. Front లో కూడా చాలా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. అసలు చెప్పాలంటే అసలు ఎగురుతున్నట్టు ఏం అనిపించట్లేదు, చాలా కూల్గా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. ఈ పారాగ్లైడ్ కూడా చాలా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది, చాలా చాలా కామ్గా వెళ్తున్నాం. So guys, look at this amazing view. We can see the mountains, the outer ring of Himalayas, literally. Even behind us, we have beautiful, beautiful mountains. Shit. Rise, very very nice. This is the first time and it's really nice and very cool driving, very balanced driving you're doing. Amazing driving. And look at the bottom part guys, like really really nice. Like you can see the road, you can see the vehicles, and you can see the whole plan. The shit, we're taking a turn guys, we're taking a turn. That's where we had our breakfast. Oh my god, look at the mountains at the front. Amazing. We can see a lot of other people paragliding here, and look at the road here. This is how we are reached here. We have reached here and we have to go to the top of this for reaching the, that's what is our place guys, that's the Rhythm Pass. And in between we just, we can see the shadow of the paragliding on the floor guys. Beautiful, beautiful. We are coming back. Are we going back to the same place or? No. No. Shit. Guys, we are going to the down. We are not going to where we started. We are going a little more down and we're gonna land there and we're gonna come back. Oh, we are going towards the mountains. Are we going there? Are we going to that hills? No. We're taking a turn. Shit, guys, beautiful. You can see how the wires are. Okay. So we shouldn't touch the wires. Beautiful, guys. Beautiful. You can see the cars on the floor. ఈ మంచు కొండల నుంచి మధ్యలోంచి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే అసలు భలే ఉంది. ఆ చల్ల గాలి వేస్తూ అబ్బా భలే ఉంది అసలు. ఈ పారాగ్లైడింగ్ కూడా చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అనమాట, అంత భయం ఏం లేదు. స్టార్టింగ్లో కాస్త భయం వేస్తుంది కానీ తర్వాత చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది. నేను కెమెరా మూవ్ చేస్తున్నాను అంతే, కెమెరా మూవ్ చేయకపోతే మాత్రం అసలు స్టాటిక్గా ఉందనమాట, అంత స్లోగా వెళ్తున్నాం. ఓ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు. మీరు కూడా ఏదో ఒకసారి ఒకవేళ వీలైనప్పుడల్లా కనీసం ఒకసారి ట్రై చేయండి, భలే ఉంటుంది అనమాట. భలే ఎక్స్పీరియన్స్. కింద చూస్తే అన్నీ కనిపిస్తాయి, ఒక మ్యాప్లా కనిపిస్తుంది.
Oh, so guys, we started somewhere on the top, so we're reaching the ground. Okay, legs up. Landing time, legs up, guys. Keep your legs up while landing. So we're gonna land, guys. We're gonna land now. Oh my god. Legs up, legs up. Let's legs up till we do the landing. There's a lot of people here. There are a lot of people who have already landed here. Oh, we're gonna land now, guys. We're gonna land now. Oh, very nice, very nice. You can see this thing falling down and all. Yeah. So he's taking off all the wirings here, and you can see a lot of people who have already got down. So Enjoyed. Very nice ride. Guys, we had such a great ride here. మన ల్యాండింగ్ అయితే ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 minutes లో వెహికల్ వస్తుందని చెప్పారు. సో ఆ వెహికల్ ఎక్కి మనం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ల్యాండింగ్ వాజ్ గుడ్, ల్యాండింగ్ వాజ్ సేఫ్. అంత సేఫ్ గానే అయింది, ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏం జరగలేదు. ఈవెన్ ఆన్ ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా భలే కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. ఇంకా ల్యాండింగ్ సేఫ్ గానే అయింది, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ పారాగ్లైడింగ్ అంత బాగా అయింది. ఏం భయం అనిపించలేదు, అలాంటిది ఏం లేదు. చాలా సేఫ్ గా బ్యాలెన్స్ గా డ్రైవ్ చేశారు. కానీ ఏమైనా జరిగితే 1 second లో ఏమైనా జరగచ్చు. సో నాకైతే అంతేం అనిపించలేదు. సో గైస్, మనం లోపలికి వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే చాలా ఇలాంటి వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి వెహికల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫుల్ ఈ ప్లేస్ అంతా దీనికి అలౌట్ చేశారు. ఫుల్ ల్యాండింగ్, పారాగ్లైడింగ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ప్లేస్ కూడా ఫుల్ దీనికి తగినట్టుంది. రాకీగా ఏం లేదు, ఫుల్ గ్రాస్, ఫుల్ మట్టితో కంఫర్టబుల్ గా ల్యాండింగ్ కి కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది మేజర్ ఆక్యుపేషన్, ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ సెటప్ చేసి ఇక్కడ పారాగ్లైడింగ్, ఇది స్కీయింగ్ అని చెప్పి ఒక 7-8 వరకు ఉన్నాయి. మనమైతే పారాగ్లైడింగ్ తీసుకున్నాం. ఇలా చాలా మందికి ఆక్యుపేషన్ అయితే ఉంది. ఇంకా రెంట్కి ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో గైస్, మీరైతే చాలా సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది మాకు. కమెంట్స్ చదువుతున్నాం రోజు. ఇంత సపోర్ట్ అయితే మేము అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదన్నమాట. సో ఇది మాత్రం కాస్త షాకింగ్ గా ఉంది మాకు. మేము కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. సో ఈ ట్రావెల్ లో కూడా ఇది ఒక మోటివేషన్ అనమాట. సో మాకు టైం దొరకదు రోజు. సో మార్నింగ్, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ కూర్చుని మేము అందరూ కమెంట్స్ చదువుతూ రిప్లైస్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో ఆ కమెంట్స్ అన్ని చదువుతుంటే మా కోసం కూడా ఇంతమంది ఉన్నారా అనిపిస్తుంది. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇంత సపోర్ట్ అయితే సూపర్ అసలు. సో అందుకే మేము కూడా మంచి థ్రిల్లింగ్ ఏమన్నా ఉంటే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి, మేము అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆ తర్వాత మీకు కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ప్రస్తుతం అయితే మేము అందరం అలానే ఆలోచిస్తున్నాం. సో అందరికీ కూడా చాలా హ్యాపీగా, అందరూ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. మీ కమెంట్స్ చదివి, మీ సపోర్ట్ ని చూస్తుంటే మాత్రం సూపర్ అసలు. సో రోజులో జస్ట్ మార్నింగ్ టైం దొరుకుతుంది మాకు ఇలా కమెంట్స్ చేయడానికి, దానికి కూడా. అప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి నెట్వర్క్ ఉండదు కొన్ని ఏరియాస్ లో. సో అది కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఆగి నెట్వర్క్ ఉన్న ఏరియాలో కమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సో గైజ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మేమైతే మా 100% ట్రై చేస్తాం. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే ఈ రోడ్ చూసారా, చాలా చిన్నగా ఉంది. చాలా డేంజరస్ అనమాట ఈ రోడ్డు. చాలా రెయినీ సీజన్ అయితే చాలు ఫుల్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ రాళ్ళన్నీ కింద పడుతూ ఉంటాయి. అలా చాలా మందికి యాక్సిడెంట్స్ కూడా అవ్వాయి. కానీ మన డ్రైవర్కి అయితే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకుంటా. చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ కర్వీ రోడ్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ట్యాంకర్స్ చూడొచ్చు, వాటర్ ట్యాంకర్స్ అవి ఇవి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా సప్లై ఉండదు దేనికైనా, వాటర్కైనా లేదా గ్రాసరీస్కైనా దేనికైనా. ఇక్కడ ఉండే రెసిడెంట్స్కి చాలా కష్టం ఇక్కడ బ్రతకడానికి. మనకి ఇట్టే దొరికినట్టు వాళ్ళకి దొరకడం కష్టం. So guys, we reached our place. Let's go meet them. So guys, we reached here. Ooh. Hello guys. Hi, when did you reach? Just now. So guys, we have reached our place. Oh my god. Hi guys. Guys,